Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, thank you for joining my online class. I really appreciate. And how are you everyone? I hope that all of you in a good and healthy condition. And also please just stay at your home. Don't go outside if there is urgent purpose. Okay, in this class, now I will explain about material procedure text. What do we need to know? Apa yang akan kita pelajari? The first one, what is procedure text? Apa itu procedure text? Number two, what are the function of procedure text? Apa fungsi dari text procedure? Number three, what are the part of procedure text? Apa saja bagian dari text procedure? And the last one, what are the language feature? Apa saja feature-feature bahasa dalam text procedure? Let's see one by one. Number one, what is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows how to make something or how to do something. Jadi procedure text adalah sebuah jenis teks yang menunjukkan cara membuat atau melakukan sesuatu. For example, how to make donuts. Ini adalah prosedur pembuatan makanan, food, biasanya dalam berbentuk recipe or resep. Number two, how to make dalgona coffee. Ini adalah sebuah minuman drink. Do you know dalgona coffee, right? And the last one, how to operate DSLR camera. Kalau ini bukan dalam berbentuk recipe, tapi manual. We can do the second one. What are the function of procedure text? Apa kegunaan dari text procedure? Yang pertama, and the first one, to get the best result efficiently. Maksudnya untuk mendapatkan hasil terbaik dan efisien. The second one, to avoid accident, damage, unnecessary words. Maksudnya untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau kemubaziran. Alright, we can do third one. What are the part of procedure text? Apa saja bagian dari text procedure? Untuk mengetahuinya, kita akan melihat contoh text procedure. Then, to make donuts. Bagaimana cara membuat donuts? Let's see. Di sini ada beberapa bagian. There are three part 1, 2, 3. Di bagian pertama ada tool or alat. There is bowl, spatula, frying pan. Di bagian kedua di sini ada 400 gram or high protein with flour. Di sini ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donuts. Ada tepung, ada baking soda, baking powder, and ragi. They're all ingredients. And the last one, what are they? For example, first, make the flour, baking powder, and instant yeast well. Kita bisa simpulkan bahwa di sini adalah langkah-langkah pengerjaan or steps. And the next, how to operate camera. Yang ini berbeda dengan text procedure sebelumnya. Di sini tidak ada tools or ingredients, tapi langsung steps. Kenapa berbeda? Karena ini adalah manual atau melakukan sesuatu. Next, what the part of procedure text? Part 1, aim or goal. Tujuan dari sebuah text procedure biasanya ditentukan di dalam judul. For example, how to make dalgona coffee. Berarti tujuannya kita akan membuat dalgona coffee. Part 2, tools or equipment, berisi daftar alat-alat yang akan kita butuhkan dalam membuat sesuatu. Part 3,
Ingredients, berisi daftar bahan-bahan yang akan dibutuhkan. And the last one, step, berisi langkah-langkah atau pengerjaan dari awal hingga akhir. Berbeda dengan manual, manual hanya memiliki aim or goals and step. Jadi kalau manual itu nggak memiliki ingredients or tool. And the last, what are the language feature? The first, use adverb of sequence. Example, first, second, after that, next, or finally, lately. The second feature, action verb. Example, add, pour, stir, mix. The third feature, imperative. Example, cut the mango, pour the milk. Okay, now your task. Make a group of 3 or 4 people, make a procedure text and practice the procedure because we are in online class. You can make video and upload on YouTube. Then you can collect the link on the WhatsApp group. Okay, any question? If there is no question, I will end the meeting this time. Thanks for your joining, participation, and stay healthy. Don't forget to do the text, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.